So good morning, everyone. Welcome to Oet Writing Live, airing from Teachers Academy, and this is Aishwarya here with you people. So good morning and welcome to each and everyone out there to Oet Writing Live, airing from Teachers Academy. So let's just wait as usual for a couple of seconds so that our viewers can join with our streaming session. All right. Yes, good morning, everyone. All right, so I hope you're doing good. Everyone is doing good with the preparations. So എല്ലാവരുടെയും ഒ ടി എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് നന്നായി നടക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And yes, we had a break in between, but we people are back with OET Writing Live as usual from Teachers Academy. Yes, good morning, Antara. Good morning and welcome to the session. Yes, good morning. All right. Yes, so welcome back once again to OET Writing Live, airing from Tejas Academy, and this is Aishwarya. And as you people can see, today we are back with yet another topic for our discussion. So, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് സെഷനിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. So, as you people can see on the screen, cardiac rehabilitation coordinator ഒരു non case ആകുമോ? So, why I took this particular letter, ഒരു case note, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു particular letter അല്ലെങ്കിൽ case note നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് യു പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീഡർ ആസ് വെൽ. കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീഡറിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു നോൺ കേസ് ആകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ കേസായിട്ട് അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഹാൻഡിൽ ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ വൈൽ റിസീവിങ് സച്ച് സിനാരിയോ ഇൻ യുവർ OET എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അവെയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യെസ്, റിൻസി തോമസ്, ഹായ് റിൻസി, വെൽക്കം, ഹാപ്പി ടു സീ യു ഹിയർ. All right. Yes, I think I'm audible with for everyone. Yes. Okay, so shall we start? Are you guys ready? So before I begin into the particular session, I just wanted to ask you, like, how is your preparation going? എങ്ങനെ പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ OET exam preparation എന്ന് പറയുന്നത്? Because yes, എല്ലാവരും we are aware with the fact that for the past couple of months എല്ലാവരും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ്. And you are not even wasting your time for unnecessary things. Like വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ട് വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആസ്പെക്ട്സും അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And you guys must be taking proper training as well. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് വി ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് വിത്ത് ഫ്രീ ലൈവ് സെഷൻസ് ഇൻ അവർ സോഷ്യൽ media platform. Yes, hi Thomas, welcome to the session. Yes, happy to see you as well. Okay. All right, so let's get delve into our today's class. So as I mentioned earlier, so cardiac rehabilitation കോർഡിനേറ്റർ ഒരു നോൺ കേസ് ആകുമോ, അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നൗ ജസ്റ്റ് get with a question paper. So ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I have taken a particular question paper. So first what I thought was I'll introduce you people with this case note. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേസ് നോട്ടുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സിനാരിയോ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കേസ് ഒരു പ്രോപ്പർ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം കൺസിഡറിങ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് OET റൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So let's start with the question paper. So as you can see, assume that today's date is 15 September 2023. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 15 September 2023 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. So if they have provided us today's date എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you don't need to think about it again. Just blindly go with that particular date as letterhead date. So today's date തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. We can blindly trust that particular date as letterhead date. ലെറ്ററിൻ്റെ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഹെഡിലുള്ള ഡേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
Okay, and you are a nurse at Greenfield Community Hospital responsible for the care of a patient who was admitted for heart surgery and is now ready to be discharged. So നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു ഹാർട്ട് സർജറി ഉണ്ട്, സോ അതിനു വേണ്ടി അവർ അഡ്മിറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് നൗ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ഡിസ്ചാർജ്, അവർ ഡിസ്ചാർജ് ആകാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള റിലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ നെയിം, അവരുടെ നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മിസ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈറ്റിലും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദ ജെൻഡർ ഇസ് ഗോണ ബി എ ഫീമെയിൽ, ജെൻഡർ ഫീമെയിൽ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ റിവീൽ ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഏജ് ബോത്ത് ആർ മെൻഷൻഡ്, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ബോത്ത് ഏജ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആർ മെൻഷൻ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏജും തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വിച്ച് വൺ ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു ചൂസ്, നമ്മൾ വിച്ച് വൺ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ചൂസ്, നമ്മൾ ഏത് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്? സോ ദാറ്റ്സ് മൈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ to you people. So I can see that many people are watching this particular live, so I just want an answer from you. So that's a question that I put forward. So ningal an answer, that is something that you can let me know in the comment box. Ningalku comment box la ariyikavunnathana. So namukku oru OET letter case note, OET writing case note പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഏജും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ്, ഏത് വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. യെസ്, വെരി ഗുഡ് ആതിര, വെരി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്. യെസ്, okay, I'll be expecting more answers, comments from the in the comment box. Meanwhile, we'll move forward with the question paper as well. Okay, patient details കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ, ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണെന്ന് പറയുന്നു, മാരിഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ലീവ്സ് വിത്ത് ഹർ ഡോട്ടർ. സോ അവർ റിട്ടയർഡ് ഒരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്, മാരിഡ് ആണ്. സോ ഒരു ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ഡോട്ടറിനെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് 42 years old എന്ന് പറയുന്നു. ലീവ്സ് നിയർ ബൈ, ലിവിങ് വിത്ത് ഫാമിലി. previously active, involved in local gardening club. Previously ഒരു വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് കറൻ്റ്ലി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഇൻആക്റ്റീവ്. അവരിപ്പം അത്ര ആക്റ്റീവ് അല്ല എന്നൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ലോക്കൽ ഗാർഡനിങ് ക്ലബ്, ലോക്കൽ ഗാർഡനിങ് ക്ലബിൽ അവരെന്താണ്, ഇൻവോൾവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു. നോൺ സ്മോക്കർ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഒക്കേഷണൽ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ, നോൺ സ്മോക്കർ ആണ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് എലമെൻറ്റ്. ആ ഒരു എലമെൻറ്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒക്കേഷണൽ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ, ഒക്കേഷണലി അവർ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. മാരിഡ് ആണ്, ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുന്നു. ആൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി ദേ വർ ആക്റ്റീവ് എന്നൊരു എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഷീസ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്. പേഷ്യൻറ്റിന് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ട്. That is from 2020. From the year 2020, the patient is suffering with coronary artery disease. So currently the present year is 2023. ഇപ്പോൾ 2020 തൊട്ട് 2023 വരെ കറൻ്റ്ലി അവർക്ക് COAD ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. Along with that, the patient is also having hypertension since 1990 തൊട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ എലമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ് റിൻസി, വെരി ഗുഡ്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ചോസൺ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും നമുക്ക് കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ്റെ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ, ദാറ്റ് ഷോസ് ദ മെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി കഴിക്കുന്ന, കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്പിരിൻ, മെട്രോപ്രലോൾ ആൻഡ് ലിസ്നോപ്രിൽ. ആ ഓരോ മെഡിസിൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ ഡോസ്, ഫ്രീക്വൻസി, ഈ 3 എലമെൻറ്റ്സും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കേസ് നോട്ടിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് മെഡിസിൻ്റെ നെയിം, ഡോസ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി, എവറിത്തിങ്, ഓൾ ദ 3 information has been provided in the case note, is provided in the case note. Now moving on with the current scenario. So ഇതുവരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റിനെ പറ്റിയായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്താണ്, വാട്ട് ഓൾ ആർ ദി മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഓൾറെഡി ഹാഡ്, പേഷ്യൻറ്റിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. Now we have to go with the hospital admission and surgery. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് സർജറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത്. അഡ്മിറ്റഡ് ഓൺ 1st September 2020
2023 for coronary artery bypass grafting. Coronary artery bypass grafting, that CABG എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവത്തിന് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി അഡ്മിറ്റ് ആക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ 1st September ആണ് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയത്. Successful surgery 3 September 2023. So even though the patient got admitted on 1st September, surgery നടന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is 3rd September ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ദ സർജറി ഈസ് ഓൾസോ സക്സസ്ഫുൾ. ദാറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് സീംസ് ടു ബി അൺഇവൻറ്റ്ഫുൾ. പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പീരീഡ് ഇസ് അൺഇവൻറ്റ്ഫുൾ ഷോസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആഫ്റ്റർ സർജറി. സോ ദർ ഇസ് നോ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ റൈറ്റ് ഫ്രം ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ ആൻഡ് സർജറി, ദീസ് ആർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഒരു OET കേസ് നോട്ടിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ തൊട്ടുള്ള സിനാരിയോസ് ആണ്. അതിന് മുന്നുള്ള സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ പാരഗ്രാഫ്. Okay, now moving on with the recovery progress. Cardiac rehabilitation, that 6th September 2023. So 1st September la patient admit ആയി, 3rd September la surgery conduct ചെയ്തു, and 6th September onwards the patient എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Cardiac rehabilitation സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So because of that, the patient is able to walk short distances independently. പേഷ്യൻറ്റിന് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. മിനിമൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ടാണ്, വെൽ ടോളറേറ്റഡ് തെറാപ്പിയാണ്. പേഷ്യൻറ്റിന് മിനിമൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ട്, തെറാപ്പിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? വെൽ ടോളറേറ്റഡ് ആണ്. സോ മിനിമൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് എ സ്ലൈറ്റ് നെഗറ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്. വെൽ ടോളറേറ്റഡ് തെറാപ്പി വെൽ ടോളറേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഷോസ് ദി പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്. Okay, now steady progress in mobility and strength. പേഷ്യൻറ്റിന് സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രസ് ആണ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കേസിൽ. ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് പ്ലാൻ ഫോർ 15 September 2023. 15 September 2023 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so these are the information that we have gathered so far. Now moving on with the next aspect. Okay, here is the discharge plan for you. So നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ ആണ്. Need for continued cardiac rehabilitation and home exercise program. So continued cardiac rehabilitation നമ്മൾ കൊടുക്കണം, and home exercise programും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. That is the first plan that we have recommended for the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, and along with that we are supposed to provide home exercise as well. Okay, now family support is crucial during recovery. So patient in a recovery period, family support crucial ആണ്. So as the person from the medical side or medical team in the side നിന്നുള്ള ഒരാൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് it is our duty to ensure that family support for the patient. പേഷ്യൻറ്റിന് family support ensure ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി കൂടെയാണ്. Okay, that is the second point. Moving on with the third one, that is follow-up appointment with cardiologist and medication management. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? കാർഡിയോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു follow up appointments ഉണ്ട്, and medication management. So the particular cardiologist has to provide medication management as well. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെക്കമെൻഡേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 points that we need to take care in the future for the patient. Okay, now let's just delve into the writing task. ഇനി നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകാം? റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം. So when it comes to the writing task, using the information provided in the case note, write a letter of discharge to Mr. Daniel Smith, the cardiac rehabilitation coordinator at Greenfield Community Hospital. In your letter, briefly outline Mrs. Turner's history, progress, and your concerns and recommendation. So നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് മിസ്സസ് ടേണർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി, പ്രോഗ്രസ്, നമ്മളുടെ കൺസേൺസ്, വാട്ട് ആർ ദ ഫ്യൂച്ചർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ്, ഇതെല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യണം.
So they have asked us to mention the history also. ഹിസ്റ്ററിയും കൂടെ പറയൂ എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ റീഡർ ഇസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് ദി പേഷ്യൻ്റ് ഹിസ്റ്ററി. റീഡർ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിനെ പറ്റി എന്തല്ല അവെയർ അല്ല. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഇതിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് അഡ്രസ് ദ ലെറ്റർ ടു. സോ നമ്മുടെ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ഡാനിയൽ സ്മിത്ത്, കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ, ഗ്രീൻഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ഈ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സ് വരുമ്പോൾ വാട്ട് മേക്ക് യു പീപ്പിൾ കൺഫ്യൂസ്, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് ദേ ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് യു ആർ എ നേഴ്സ് അറ്റ് ഗ്രീൻഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. സോ ബേസിക്കലി ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഗ്രീൻഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഗ്രീൻഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് സർജറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ആണ്. ഈ സെയിം പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്ററിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് പേഷ്യൻ്റ്, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഗ്രീൻഫീൽഡിൽ തന്നെയല്ലേ, സോ അവിടുത്തെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ അല്ലേ, സോ രണ്ടും ഒരു ആയതുകൊണ്ട് നോൺ കേസ് ആകുമോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വെൻ യു ആർ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ എക്സാം ഹോൾ യു മേ ഫീൽ, നിങ്ങൾക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് നമ്പർ 1 എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോൺ കേസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ക്രൈറ്റീരിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ റീഡർ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെയും റീഡറിൻ്റെയും അഡ്രസ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻഫീൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ്. പക്ഷേ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് വില്ലോ ലെയിൻ ഗ്രീൻഫീൽഡ്. സോ ബേസിക്കലി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സും റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദിസ് ഇസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. ഇതൊരു അൺനോൺ കേസ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ എടുക്കാനായിട്ട്. ബിക്കോസ് ഈവൻ ദോ ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഗ്രീൻഫീൽഡ്, വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു എൻ അനദർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വിച്ച് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് നെവർ വിസിറ്റഡ്. പേഷ്യൻ്റ് ഇതിന് മുന്നേ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വേറൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്ത് കേസാണ്? ഇതൊരു അൺനോൺ കേസായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. ഇനി അൺനോൺ കേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ അല്ല എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, in the writing task they have mentioned that outline Mrs. Turner's history, progress and concern. Mrs. Turner's history, progress എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്യൂ. സോ ഇതൊരു നോൺ കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ we don't need to go with the history and the concerns of the patient. ഓക്കെ, ഇതിന് നമുക്ക് എന്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല? ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്നില്ല, വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു ഹിസ്റ്ററി ഉൾപ്പെടെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ടേക്കൻ ആസ് എൻ അൺനോൺ കേസ്. സോ കേസ് നോട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So how we can construct this particular case note into a proper letter that will fetch you high score in your OET writing. OET writing il ninge high score തരുന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു particular question paper-നെ എങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയാം. For which I have already developed a sample letter which you people can take the screenshot. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് for your further reference. Okay, so as we all know, okay, you are supposed to start with a date for a letter, and today's date എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് you can move on with this particular date, that is 15 September 2023 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റിലാണ് നമ്മൾ മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. because that is provided as today's date in the question paper. അത് കഴിഞ്ഞ് we have to go with the address of the reader. Second step of the letter എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? റീഡറിൻ്റെ അഡ്രസ്. So this is how you have to write the address. Mr. Daniel Smith, Cardiac Rehabilitation Coordinator, Greenfield Community Hospital, 15 Oakwood Avenue and Greenfield.
Okay, and the third step, that is going to be the salutation to the reader. Reader-ne salute ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ third step എന്ന് പറയുക. സോ അതിനകത്ത് ഡിയർ മിസ്റ്റർ സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സല്യൂട്ടേഷൻ. ഡിയർ ആണ് സല്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ് എന്ന് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ റീഡർ. റീഡറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദെൻ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദി സർ നെയിം ഓഫ് ദ റീഡർ. റീഡറിൻ്റെ സർ നെയിം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയി, third step, that is salutation, and fourth step is going to be the reference line. Fourth step എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is the reference line, where you have to mention the name of the patient. Patientന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ ഈ റെഫറൻസ് ലൈനിൽ എഴുതേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് RE മിസ്സസ് എലിസബത്ത് ടേണർ, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 5th June 1955 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ RE മിസ്സസ് എലിസബത്ത് ടേണർ അവരുടെ പേരുണ്ട്. ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് 05 June 1955 എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, so for reference line, so ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, till the third step you are talking about the reader, but when it comes to the fourth step, there you have to mention the name of the patient. Patientന്റെ പേരാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, now let's get into the next step of the letter, which is going to be the introduction. So here I have prepared a sample introduction for you people, for with which you can further develop your upcoming letter introductions as well. So I'm writing to refer. Here you can write I'm writing to refer, or I'm writing to introduce. That is also fine here, because this is going to be a discharge letter. Or discharge letter ആയതുകൊണ്ട്. So I'm writing to refer Miss. Okay. I'm writing to refer Mrs. Elizabeth Turner, who requires ongoing cardiac rehabilitation and home exercise program. She's recovering after coronary bypass grafting. So the referral letter ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Ongoing cardiac rehabilitation program and home exercise program ആണ് അവർക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. She's recovering after her bypass or coronary artery bypass grafting. അവരുടെ current medical status നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവരുടെ കറണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പറഞ്ഞു. All right. Okay, so I'm writing to refer Mrs. Elizabeth Turner, who requires ongoing cardiac rehabilitation and home exercise program. So referral letter ആണെന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു അൺനോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം നമ്മൾ അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓൺഗോയിങ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹോം എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ദ റീഡർ ഹാസ് ടു പ്രൊവൈഡ്. റീഡർ കൊടുക്കേണ്ട മെയിൻ പേർപ്പസ് അതാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. ഓൺഗോയിങ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹോം എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മളവിടെ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് റിക്കവറിങ് ആഫ്റ്റർ കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ്. കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സർജറിയിൽ നിന്നും അവർ റിക്കവർ ആകുകയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറണ്ട് മെഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി ഷീ ഈസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോണ ബി ഹർ ഡിസ്ചാർജ് ഡേ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലാക്കി. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണ്. കൊറോണറി ആർട്ടറി ബൈപ്പാസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സർജറി സ്റ്റേജിലാണ്, റിക്കവറി സ്റ്റേജിലാണ് അവർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ഓൺഗോയിങ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഹോം എക്സസൈസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന പേർപ്പസ് ആണ് റീഡറിന് കൊടുക്കേണ്ടത്, റീഡർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. മിസ്സസ് എലിസബത്ത് ടേണർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആൻഡ് ആസ് വി ഹാവ് മെൻഷൻ ഇറ്റ് ആസ് റെഫറൽ, ദിസ് ഗോണ ബി ആൻ അൺനോൺ കേസ് എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ടൈപ്പ് of case, full name of the patient, purpose of the letter, and the current medical status of the patient, and whether it is a discharge letter, the type of letter. ഈ 5 ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് കൺവേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്.
Okay, and when we were discussing the case note, I mentioned that the patient already CAD ഉണ്ട്, കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ട്. എപ്പം മുതൽ? 2020 മുതൽ. ആ പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ 2020 സി എ ഡിക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത്? CABG നടത്തുന്നത്. വിച്ച് മീൻസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പാസ്റ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റിലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ റെലവൻ്റ് ആണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പാസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദോസ് എലമെൻറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ്. അത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ യു ഹാവ് ടു ബിഗിൻ വിത്ത് ദി സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? സോഷ്യൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞ് വേണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. Okay, yes, I am going through all your comments. No worry, guys, I'm reading it. No, I'm just going with that explanation. So I hope you people can understand എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് യു ആർ ഫീലിംഗ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓർ ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് എനി കൺഫ്യൂഷൻസ്, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് openly ask me in the comment box. I'll be rectifying that doubt as well. Okay, so we are resuming back with the discussion. So the next part is the social and medical history. That says Mrs. Turner is a retired school teacher. So basically you just need to mention that this is a retired, her state is retired എന്ന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ. സ്കൂൾ ടീച്ചർ ഓർ നോട്ട് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. But still we are putting that particular information too into the letter because this seems to be a very small case note. ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു കേസ് നോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേർഡ് കൗണ്ട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി we are including that particular information also. So Mrs. Turner is a retired school teacher who is married and lives with her family. അവർ മാരിഡ് ആണ്, ഫാമിലിയുടെ കൂടെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു. ബേസിക്കലി വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ദി റീഡർ. റീഡറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്? പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. Okay, and next one, she has had hypertension. Has had hypertension means from since 1990 മുതൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി we are using the construction has had. So she has had hypertension since 1990 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. And she was diagnosed with coronary artery disease in 2020. She was diagnosed with coronary artery disease in 2020. Why it is was diagnosed എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ അവർക്ക് 2020 മുതൽ CAD ഉണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? ആ ഒരു CADക്ക് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തി? CABG എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സർജറി നടത്തി. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഹർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്. അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ്? സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആണ്. സോ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബിക്കോസ് സർജറി വാസ് സക്സസ്ഫുൾ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ഹർ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് coronary artery disease in 2020. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ അവരുടെ ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓൺഗോയിങ് ഓൾറെഡി എടുക്കുന്ന മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഷീ ടേക്സ് എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഷോസ് ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ്. സോ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ട് അവർ ഡെയിലി എടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഷീ ടേക്സ് ആസ്പിരിൻ 81 mg daily, Metoprolol 25 mg twice daily, and Lisinopril 10 mg once per day. So right after ഓരോ മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? സെമിക്കോളൻ ഉണ്ട്. മെഡിസിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ് വി ഹാവ് പുട്ട് ദ കോമ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോസും ഫ്രീക്വൻസിയും മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞ് വി ഹാവ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ഷീ കൺസ്യൂംസ് എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വൈൻ ഒക്കേഷണലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? മെൻഷൻ ചെയ്തു. Now let's see the present body paragraph. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് ബോഡി പാരഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, alright, so the present body paragraph shows on 1st September 2023. On 1st September 2023, Mrs. Turner was admitted for the surgery which was performed after 2 days. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പെർഫോം ചെയ്ത ആ സർജറിക്ക് വേണ്ടി പേഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് 1st സെപ്റ്റംബറിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയി. സോ സർജറി വിച്ച് വാസ് പെർഫോംഡ് ആഫ്റ്റർ 2 days. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് സർജറി നടന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? കൺവേ ചെയ്തു. And her post-operative period was uneventful. അവരുടെ post-operative period എന്തായിരുന്നു? Uneventful ആയിരുന്നു. And after
5 days, 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് cardiac rehabilitation program was started. Cardiac rehabilitation program എന്തായി സ്റ്റാർട്ടായി. Subsequently, she was able to walk short distances independently. അപ്പോൾ 5 days കഴിഞ്ഞ് cardiac rehabilitation program എന്ത് ചെയ്തു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. Subsequently, she was able to walk. അതിനെ തുടർന്ന് she was able to walk short distances independent ആയിട്ട് അവർക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. Then, although she tolerated the therapy well, she experienced minimal chest discomfort. So, minimal chest discomfort എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും tolerating well എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we have chosen a connector, that is although എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണക്റ്റർ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടായി, ചൂസ് ചെയ്യുണ്ടായി. So, this is how you can construct the sentence using although വെച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. ഓൾദോ ഷീ ടോളറേറ്റഡ് ദ തെറാപ്പി വെൽ, അവർ തെറാപ്പി നന്നായി ടോളറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഷീ എക്സ്പീരിയൻസ് മിനിമൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട്, അവർ എന്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു, മിനിമൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് ടോൾഡ് യു. സോ ഓൾദോ ഷീ ടോളറേറ്റഡ് ദ തെറാപ്പി വെൽ, ഷീ എക്സ്പീരിയൻസ് മിനിമൽ ചെസ്റ്റ് ഡിസ്കംഫേർട്ട്. സോ അവർ തെറാപ്പി നന്നായി ടോളറേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും ആ ഒരു ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞ് we have put a comma, then we told that she experienced minimal chest discomfort. And currently ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് she has made steady progress in her mobility and strength. മൊബിലിറ്റിയിലും സ്ട്രെങ്ത്തിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റഡി പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതായത് അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് we are moving on with the discharge plan, and it says it would be appreciated if you could continue the rehabilitation program for Mrs. Turner. മിസ്സസ് ടേണറിന് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി അപ്രീഷിയേറ്റഡ്, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു കണ്ടിന്യൂ ദ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ അജൻഡ ഓഫ് ദിസ് ലെറ്റർ ഓർ ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. സോ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിലും നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്, ഇൻ എവറി പാരഗ്രാഫ്സ് വി ഹാവ് മെൻഷൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, ആൻഡ് വി ആർ യൂസിങ് ദ സേർഡ് നെയിം വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ബിക്കോസ് പേഷ്യൻ്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായതുകൊണ്ട്. And please note that family support is crucial during her recovery. So, our recovery period family support crucial ആണ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. Or you can write, please ensure family support which is crucial for her recovery. അപ്പോൾ അവരുടെ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എൻഷുർ ചെയ്യുക അവരുടെ റിക്കവറിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പറയാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ്, അടുത്തതാണ് ഇത് നമ്മുടെ റീഡർ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ബിക്കോസ് കാർഡിയാക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാവും, അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇവിടെ ഒരു അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ഉള്ള കാര്യം ഇവരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് she has follow-up appointments with cardiologist for medication management. So ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യൂ, ഇവർക്കൊരു ഫോളോ അപ്പ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാർഡിയോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് വിച്ച് ഇസ് ഓൾറെഡി സ്കെഡ്യൂൾഡ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഫോർ മെഡിക്കേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ റീഡർ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റ് 2 ടാസ്കുകളും റീഡറിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി, ഇൻഫോം ചെയ്താലും മതി. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ. And moving on with the next step, that is conclusion of the letter. Please contact me for further information which we have provided in a very simple manner. And finally, the ending of the letter, yours sincerely, and the designation of the writer the designation nurse എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ലീവ് എ ലൈൻ. ഓരോ ലൈൻ ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ ഫോർ ഫർദർ ഇൻഫർമേഷൻ, ലീവ് എ ലൈൻ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വേണം യുവേഴ്സ് സിൻസിയർലി. Again you have to leave a line, അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം nurse എന്ന് എഴുതാനായിട്ട്. Okay, so I hope it is clear. So that was the end of our discussion regarding the letter regarding the letter for cardiac rehabilitation coordinator. So അതിനെ എങ്ങനെ നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഹിൻസിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഹൗ വി ഹാവ് ടു സപ്പോസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെദർ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, സോഷ്യൽ വേണോ മെഡിക്കൽ വേണോ പ്രസൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണോ എന്നുള്ള കാര്യവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. റീഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെ എഴുതണം, റീഡറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പ്ലീസ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണം എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ.
Okay, and we have also went through the steps that you have to come up with the that you have to include while writing your letter. So I hope this will be a helpful session for you people. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So please try to understand and gather all this information for your better preparation. So ഈ ഒരു കേസ് നോട്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി നോക്കാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് സാമ്പിൾ ലെറ്റർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. All right, so that was the end of our today's live session. So thank you so much everyone for being here with me for the last 30-35 minutes. So I'll definitely meet you people in next week with yet another writing live session, OET writing live session. Okay, so till then, take care, everyone. So thank you. This is Aishwarya signing off for today. And before I leave, I just wanted to give you certain information. That is today, tomorrow at 10:15, we people are coming up with a brand new live. And the topic എന്താണെന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി let it be a surprise for the time being. So I hope we people can definitely meet by 10:15 tomorrow at same time. And there we are gonna introduce in another informative live session, and hope that will also be a fruitful session for you. So let's just wait and let it be a surprise till I reveal it tomorrow. So thank you so much everyone. Thank you.